Welcome to another segment of Pray with the Apostle. Soyez la bienvenue avec un autre segment de prière avec l'apôtre. Trusting God that it is well with you and your family. Mettons confiance en Dieu qu'il va bien avec votre famille. I want you to please come with me to the book of 2 Samuel chapter 9. Venez avec moi dans le livre de 2 Samuel 9, We read verse 7. verset 7. So David said to him, David lui dit, do not fear, ne crains point, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan and ton will père. restore to you all the land of Saul your grandfather, Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, and you shall eat bread at my table continually. et tu mangeras toujours à ma table. The background of the scripture we have just read Et le derrière de ce que nous venons de lire is that Mephibosheth, est the que son of Jonathan, Mephibosheth, le fils de Jonathan, paralyzed and abandoned at a place called Lodebar, boiteux et paralysé, abandonné à un endroit qu'on appelle Lodeba, a place of nothing, a place of forgetfulness. un endroit d'oubli. The Bible says that one day La Bible déclare qu'un jour, King David le roi David, stood and remembered him, il s'est tenu, il s'est rappelé. remembered his covenant, his agreement with Jonathan, Il s'est rappelé de son alliance avec his Jonathan. heart and mind stirred up by Elohim, Et oui, son cœur, sa pensée, started looking for somebody he would favor, il a commencé à chercher quelqu'un qui somebody allait he would show favoriser, kindness to quelqu'un qui allait montrer la bonté envers, because of Jonathan, à cause de Jonathan, because of the love of Jonathan à towards cause him. de l'amour de Jonathan envers lui. I came to announce to somebody Et here oui, je suis venu pour annoncer à quelqu'un that God is looking for you. que le Seigneur vous cherche. Men are looking for you. Les hommes vous cherchent. Somebody is looking for your address, looking for Quelqu'un your en train de contact. chercher vos contacts, vos informations. Somebody that wants to help you. Quelqu'un qui veut vraiment vous aider. Through prayer, À travers la we are prière, going to trust God nous allons faire la confiance that en this Dieu. week that person will locate Que you. cette semaine, cette personne va te In the localiser. name of the Lord Au nom de Jesus. Jésus. So in 2 Samuel chapter 9 verse 7, Donc, dans le livre de 2 Samuel 9, verset we 7, see four things nous voyons 4 choses that we are going to use in the place of prayer. que nous allons voir dans l'endroit de la prière. Number one, La première des choses, David said to Mephibosheth, David lui dit, fear not. ne crains point. Because Mephibosheth was thinking that David had summoned him to the palace to kill him. Car Mephibosheth avait pensé que David l'a appelé pour le tuer. Little did he know Et peu qu'il sache that his father had sowed seeds of blessing into the que life son of père David. a semé des semences de la David was not looking for him to kill. La bénédiction dans la vie de David ne le cherchait pas pour le tuer. David was looking for him to promote. Mais David le cherchait pour l'élever. But unknown to Mephibosheth. Et peu sachant, And so this led him to become so afraid. ça lui a conduit d'avoir la peur. And when David noticed the fear Et lorsque David avait in the constaté la eyes peur of dans Mephibosheth, les yeux de he Mephibosheth, said, fear not. il dit ne crains point. And there is someone under the sound of Et my il y a voice. quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. It's like you are under the spirit, the dominion of the spirit of fear. C'est comme si vous êtes sur la dominion Something la is peur. causing fear Quelque in chose your qui heart, in your crée mind. la peur dans vos pensées, dans votre cœur. Child of God, one of the things you must know is this: Enfant de Dieu, l'une des choses que vous devez savoir, that fear is the policeman of the devil. que la peur, c'est le policier du diable. When the devil gets ready to arrest or attack someone, Et lorsqu'il se prépare pour attaquer quelqu'un, he'll send the spirit of fear. il envoie l'esprit de la peur. That was exactly what happened in the life of Job. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. And Job said, the thing I fear Et Job dit, les choses que j'avais has peur, come upon me. c'est arrivé. Before that thing will happen, Et avant cette chose, ça we want to lift up our nous voulons voice lever le roi and arrest that spirit of et fear. arrêtons tout esprit de la In peur. the name of the Lord Au nom de Jesus, Jésus. fear is not of God. La peur n'est pas de It Dieu. can only be from the Ça devil. ne peut qu'être par I want you to lift up your J'aimerais voice. que vous levez le voix. Father, in the name of the Père, Lord au nom Jesus, de Jésus, I thank you because je this te fear remercie parce que is cette not peur from you. n'est pas de toi. This fear is Et not cette from peur you. n'est pas de toi. Father, this cannot be from Ça you. ne peut pas être de This toi. fear cannot be from you. Ça ne peut pas être In de the toi. name of the Lord Au nom Jesus, de Jésus, I cast this fear out. je te You have remercie. not given me the spirit of fear. Nous You avons have given me l'esprit de the la spirit peur, of love, of mais someone l'esprit de and l'amour. power. I cast out this fear in the
Jesus. Wherever this tear is coming from, I reject it. Child of God, begin to reject that spirit of fear. Reject the spirit of fear, child of God. Reject the spirit of fear, child of God. I reject the spirit of fear in the name of the Lord Jesus. Every fear of your Lord, be arrested in the name of Jesus. I lose myself from the spirit of fear in the name of the Lord Jesus. Child of God, hear me. Fear can lead to many kinds of things. La peur peut conduire à beaucoup de choses. Fear can bring a lot of pressure upon man. Ça peut amener beaucoup de pression. Fear can bring depression. Ça peut amener la dépression. Fear can cause somebody to take his life. Ça peut causer quelqu'un à prendre sa vie. It can lead somebody to suicide, to commit Ça suicide. peut mettre à quelqu'un de se suicider. That is why we must arrest this spirit of fear. It is dangerous. It's a killer. Parce que nous devons arrêter cet esprit de I fear. command by the authority in the name of Et je Jesus. commande par l'autorité divine. Wherever that fear is coming from, Là où la peur let it go back to sender. Ça Let it go back to sender. Fear go back to sender. Fear go back to sender. Wherever you are coming from, return back to sender. Let the fire of God consume every form of fear. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Number 2, he said, I will show you kindness because of Jonathan, your father. À cause de Jonathan, ton père. I want you to know, child of God, Je veux que vous compreniez ceci, enfant de Dieu. that God is a generational God. Que Dieu est un Dieu de génération. And this life we live is a generational life. Et cette vie que nous vivons, c'est une vie de génération. What your father or your mother has done Ce que vos parents ont déjà or fait, is doing right ou now bien qu'ils sont en train de faire, can either open a door for you or close a door against you. soit ouvrir des portes ou bien fermer des Child portes. of God, hear me. Enfant de Dieu, écoutez ceci. Whatever you are doing now Tout ce que vous faites maintenant, can either open a door soit ça peut ouvrir des for your portes children pour vos enfants, or close a door against your ou children. bien fermer les portes contre vos enfants. Thank God that Jonathan Oui, remercions Dieu que Jonathan did something good. a fait quelque chose de bien. And when he was showing kindness to Et David, lorsqu'il montrait la bonté à David, his son Mephibosheth was not there. la vie Mephibosheth n'était pas là. And little did he know that one day Mephibosheth will reap the harvest of his seed of Et kindness. peu sachant, il ne savait pas que Mephibosheth allait bénéficier de ça. Many people, Et il y a beaucoup de they personnes have the privilege qui ont le of pouvoir having their parents sow good seeds. d'avoir les parents semés de bons But semences. there are many people Mais il y a d'autres, that their parents did not sow any good seed leurs at all. parents n'ont rien planté. In the name of the Lord Jesus, Mais au nom de Jésus, we want to lift up our nous voice. voulons lever le voix. Oh Lord, in the name of Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, every good seed my father has sown, chaque semence que mes parents every ont good semée, seed my mother sowed, chaque semence que mes I parents shall ont live semée, to reap them in je the name vivrai of pour Jesus. le Every evil seed Au nom de Jésus, for semence any reason pour quelconque raison that your father, your mother sowed, que vos parents ont in semé, the name of the Lord au Jesus, nom de Jésus, it shall not set your teeth on edge. In the name of Jesus, au nom de it Jésus, shall not destroy your destiny. ça ne va pas It shall not détruire, destroy your life. ça ne va pas It shall not destroy your opportunities for détruire you. vos opportunités. In the name of the Lord Jesus, Heavenly Father, I lift up my voice in the place of prayer. The solar faith my brothers and faith shall not set my teeth on edge. In the name of the Lord Jesus, I sow good seed. My children will live for me. I sow good seed. In the name of the Lord Jesus, I
In the name of Jesus. Au nom de Jésus. He said, Mephibosheth, Mephibosheth, what I want to do for you ce que je vais te faire, is not as a result of what you did ce n'est pas un résultat de ce que or tu as what you are doing. ou bien de ce que tu as It's as fait, a result mais c'est of comme un what your résultat father Jonathan did. de ce que ton I père pray for a fait. somebody under the sound of Et my je prie pour voice quelqu'un qui me parle, that the good your father have done que le bon will Dieu que open le doors ton for you. père a fait va ouvrir Hey, les I portes. don't know who I am Je talking. ne sais pas à qui je Your parle. father lived the life of Jonathan. Ton père a vécu une He vie de was Jonathan. just being a blessing, Il living his était life being a blessing to people. bénédiction pour vous. You have, the season has come Et la saison est for venue you to reap pour que tu puisses the voir harvest of what your father showed in the life ce que of tu you. as reporté. In the name of the Lord Au nom de Jesus. Jésus. And number 3, Et troisièmement, David said to Mephibosheth, David avait dit à I will Mephibosheth, restore je vais restaurer all the properties tous les propriétés that your grandfather saw que ton left. grand-père Saül a laissées. Ah, child of God, this is good news for you. Enfant de Dieu, ça c'est une bonne nouvelle. Anything they have seized, Toutes choses qu'ils ont pris. any property they seized from your father, from your Ils ont grandfather, servi depuis toi, ton père, the et ton season grand-père. of restoration La has come. saison de restauration est venue. In the name of the Lord Au nom Jesus, de Jésus, wherever it is, quel qu'en soit sa they scène, are all coming ils sont back. en train de revenir. The properties are coming back. Oui, les propriétés ont This revenir. week you will hear good news Chaque semaine, vous allez entendre that une your bonne father's nouvelle. property, Que your les propriétés grandfather's de ton père, property, de vos grands-pères, they are returning it back. retournent. Somebody lift up your voice and begin to pray. Que quelqu'un laisse son Whatever the enemy has taken toute from my chose que father, l'ennemi a pris whatever depuis la the raison enemy has taken partenaire, from my depuis mother, la raison I come partenaire, in the name of the oui, Lord je viens Jesus. avec le I Seigneur. demand for restoration. Restore, 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 restore. In the name of the Lord Jesus. Lift up your voice, child of God. This be my season, my week of restoration. Whatever they do for my father, whatever they do for my grandfather, whatever they do for my mother, whatever they do for my grandmother, your season has come for restoration. Restore, restore, restore. I have a revelation. I'm really under the revelation. I'm really under the revelation. Really under the talk. What is taking the restore? Record, record, record. I'm really under the revelation. I'm really under the revelation. I'm really under the revelation. This is my season of restoration. Someone prophesy a season of restoration over your life, over your family. I want to restore, 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 restore. Hey, in the name of Jesus, Au nom de Jésus, whatever that belongs to you, ce qui vous appartient, that is in the hand of your enemies, et qui est that dans is les in the mains, hand of people. qui est dans les mains de vos ennemis. This week, hear me, Cette child semaine, of God. écoutez-moi comme Dieu. They are returning it back in the name of Il Jesus. faut tout ça au nom de Jésus. They are returning it back, pressed down, shaking together, and running over. In the mighty name of Au Jesus. nom de Jésus. Finally, number 4. Et quatrièmement, finalement, David said to Mephibosheth, David a dit à Mephibosheth, you will eat continually on my table. tu vas manger continuellement à Not ta table, one day, not 2 days, not 1 month, not 1 year. Continually. à jamais. As long as I remain the king over Et jusqu'à Israel, ce que je suis le roi you will d'Israël, eat at my table. tu mangeras à And ta table. child of God, look at this.
as long as Mephibosheth was at the table, Et aussi longtemps que Mephibosheth était sur la table, covered with tablecloth, il était couvert avec des pailles. nobody will know Personne ne pouvait savoir that he was suffering from lameness qu'il or he était was boiteux. lame at Il his était feet. boiteux. Il était boiteux. Hallelujah. Au nom de He Jésus. said, so when David said you will eat at my table, Donc lorsque David disait que tu vas manger à David ma was table, saying, il disait, I'm going to cover your weaknesses. je vais couvrir tes faiblesses. I'm going to cover your disability. Je vais couvrir tes I'm going to découragements. cover your Je nakedness. vais couvrir votre nudité. Nobody will see you Et personne and va see vous voir. disability. Et voir Nobody will see you personne va vous and voir. see your weakness. Et voir votre I faiblesse. pray for someone Et je under the prie sound pour of my quelqu'un voice qui m'écoute maintenant. that the Lord will cover your Le nakedness this Seigneur week. va couvrir votre nudité cette That the semaine. Lord will cover your weaknesses Il va this week. couvrir votre nudité In cette the semaine. name of the Lord Au nom de Jesus. Jésus. Whatever child of God, hear me, is the enemy that exposes the weaknesses of men, Et oui, c'est l'ennemi qui expose la méchanceté des hommes. that exposes the disabilities of Qui men. expose la faiblesse, les découragements. But des hommes. our God, Mais notre Dieu, our King, notre roi, our Savior, notre sauveur, He covers us up nous so that sacrifie people will not see pour que les gens our ne voient pas nakedness, our disabilities, and our notre weaknesses. nudité, notre faiblesse. I pray in the name of the Lord Et je Jesus. prie au nom de Jésus. Father, cover me. Cover me, Lord. Cover my weaknesses. Cover my weaknesses. Cover, oh Lord Almighty, my frailties. In the name of Jesus. I will not go naked, oh Lord. In the name of the Lord Jesus. Somebody lift up your voice. Lift up your voice. In the name of the Lord Jesus. Father, cover me. Father, cover my shame. Father, cover my reproach. Any area you are suffering from, shame, suffering from reproach, may the Lord cover it this week. Lord, cover the weakness, cover the shame and the reproach of the people. Hey! Cover me, Lord. 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 Hey, let your glory cover my shame, my reproach. Hey, cover my weaknesses, oh Lord. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Say, Mephibosheth will eat continually at my table. Il dit, Mephibosheth, tu vas manger continuellement à ma table. I'm going to cover your shame, your reproach, Tu vas couvrir ta honte with the glory of my kingdom, avec la gloire de with mon the royaume, glory of my house. avec la gloire de ma I maison. don't know who I am talking to. Et je ne sais pas à qui je parle. The enemy has been trying to bring shame and reproach, L'ennemi était sur le point d'amener la honte. but God will surprise them this Mais le week. Seigneur va les surprendre cette God fois. is going to overshadow you. Et le Seigneur viendra God is going to cover you with His va glory vous couvrir avec sa gloire. like never before in the name of Jesus. Jamais auparavant. You will not end this year in shame. N'allez pas You terminer will cette not année en end this year in reproach. N'allez pas terminer In the cette name année of the avec Lord la Jesus. honte. Amen. Lift up your hand and begin to thank Him. Aidez-moi le You are remercier. ending this year in celebration. Aidez-moi le remercier. You are ending this year in celebration. Vous allez terminer cette année avec Thank Him, une thank Him. célébration. I will not end this year in reproach. I will not finish this year in shame. I will not finish this year in shame. Lord, cover me with your glory. Lord, cover me with your glory. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ah, you must have testimony this Vous week. devez avoir votre témoignage cette You semaine. must have a special testimony Vous this devez week. avoir votre témoignage cette In the semaine. name of the Lord Au Jesus. nom de Jésus. We bless you. Que le Seigneur vous We bénisse. pray in the name of the Lord Et nous Jesus prions. that we'll return back next week with a Nous testimony. allons retourner avec des In témoignages. the name of the Lord Au Jesus. nom de Jésus. Thank you for being with us today. Nous vous remercions d'être I là remain avec your nous. servant, Apostle Je Michael Opara. demeure votre serviteur, la Please, I encourage you to Je vous share, encourage de to like, partager, to d'aimer, comment, de and commenter even subscribe et oui, de to souscrire this YouTube channel. à notre chaîne.
In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen and amen.